Three following photos, previous in class. Mujer blanco en avión, casco blanco. Hombre negro, hombre blanco, dos armas. Dos hombres negros, dos camisas blancas, blanco, dos mujeres. I didn't understand if you wanted me to do 5 for each, so I just did 5 for both. I know it's the same photo, but hombre blanco, carro rojo, carro blanco, carro gris or gray. I couldn't find gray. And garage. El conductor apaga el motor y tira las lavas. Conductor y pasero enslama las manos y manténlas fuera del vehículo. El conductor baja del vehículo lentamente. Conductor levanta su camisa lentamente y gira en un círculo lentamente. Hágalo ahora. Conductor aparta la mirada de mí. Camina hacia atrás, hacia mí, lentamente. Hazlo ahora. Pasero en el asiento trasero. Kind of out of the frame there. Permanezca en el auto. Pasero salir de coca lentamente. Sal con las manos extendas. Silenta el arma. Te voy a esparza. Estás bajo arresto. Tireta al suelo bajo abajo. Te voy a buscar. Te llevo a la cárcel. These ones, grand. Tienes derecho a permanecer el silencio. Pero lo queda fuera y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Tienes derecho a un abogado. Si no puede pagar un abogado, se le proporcionará uno. Entiendas el derecho que te acabo de leer. Batman, one of the best movies of all time. First one, necesitas un intérprete. ¿Sabes leer y escribir?
¿Cuál es su nombre? Nombre. ¿Cuál es tu nombre de teléfono? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Eres el dueño de un carro? ¿De dónde vienes? ¿Tienes armas? Thank you.